Respiratory system. Findings that we get in chest examination. So therefore today's topic is chest findings, the respiratory system examination. Chest findings, what do we get? Now we have got inspection, palpation, percussion and auscultation. এখন এগুলোর মধ্যে the main findings in chest examination lies in percussion and auscultation. So আমরা most of the time spend করব on chest percussion এর findings and auscultation এর findings. So let's take them one by one. Inspection. ইন্সপেকশনে খুব একটা কিছু ফাইন্ডিংস পাওয়ার নেই. Even if we get findings, they don't help us greatly in diagnosis. ইন্সপেকশনে what we might get হচ্ছে একটা দিকের one hemithorax, so one half of the chest, that is এই একটা hemithorax, or part of that is showing less movement. So movement একটা দিকের কম, or in other words there is an asymmetry in chest movement. So একটা chest wall is moving less than the other chest wall. The same thing, a less movement or asymmetry we can also feel it. হাত রেখে যখন we palpate the chest movement. So palpation, so in inspection and in palpation, in both we may get a findings যেটা হচ্ছে এইটা যে movement of the chest wall is diminished or there is asymmetry of the chest movement. The significance of this obviously is যে দিকটা কম মুভ করছে সেই লাংসটা, so যে half of the chest wall is moving less, সেই half of the chest wall এর underneath যে লাংসটা আছে সেই লাংয়ের expansion is restricted. কোনো কারণে লাংসটা properly expand করছে না, and therefore chest wallটার মুভমেন্টটা ভালো either দেখা যাচ্ছে না or হাতে ফিল করা যাচ্ছে না. Now কেন expansion is restricted? So why this expansion is restricted? It is not possible to know from inspectory or palpatory finding, and therefore at the most a findings that means asymmetry of the chest at the most tells us হচ্ছে এইটা যে the expansion of the underlying lung is restricted, and therefore the conclusion is if we see asymmetrical movement in palpation or in inspection, the net conclusion is যে দিকটা is moving less সেই দিকটা is the pathological side. সুতরাং সেই দিকেই chest wall এর নিচে lungs or in the pleura there is a pathology, and that pathology is restricting the expansion of the lung, leading to less movement. Then we go to palpation, another thing which is called trachea and apical impulse. Trachea and apical impulse shift, also known as mediastinal shift. So mediastinal shift also doesn't give us a great diagnosis. So এইটা is like almost a pendulum. A pendulum যেটা midline এ এইভাবে ঝুলছে can go to this side or can go to this side. So simplified way তে বললে trachea and apical impulse এই দিকে শিফট করতে পারে or এই দিকে শিফট করতে পারে. যেদিকেই শিফট করুক না কেন এই শিফটটা can be because of pull effect from the same side, so from the ipsilateral side, as if someone is pulling the trachea and apical impulse, or a shifter can be due to push effect from the contralateral side,
সো যার ট্রেকিয়া বা এপিক্যাল ইম্পালস এই দিকে শিফট করলো এই ডিরেকশনে, possibilities are same side থেকে someone is pulling it or from the contralateral side someone is pushing. Pull effect gets created যখন লাংসের ভলিউমটা lung volume significantly shrinkage হয়, and that shrunk lung volume এর জন্য the shifting takes place, and therefore pull effect is created by collapse or severe fibrosis of the underlying lung. Both of them যদি significantly হয়, then this pull effects get created which might shift the trachea or the apical impulse. Whereas push effect gets created যখন pleural pressure একটা significant difference আসে, therefore pull effect gets created by pleural pathologies like pleural effusion or pneumothorax. Pleural effusion and pneumothorax tends to shift by pushing it to the opposite side, and therefore অনেক সময় collapse বা fibrosis if the shift occurs because it is pulling from the ipsilateral side, shift হয় ipsilaterally, তেমনি pleural effusion or pneumothorax when the shift occurs because it pushes to the contralateral side, shift হয় contralaterally. This is about trachea and apical impulse. Next we come to the main thing, that is auscultation এ breath sound. Now breath sound ভালো করে বুঝতে গেলে একটু বুঝতে হয় breath sound এর genesisটা, be it normal breath sound, be it abnormal breath sound. So breath sound is almost like, to give an example, এই যে আমি কথা বলছি, if you were present in this classroom, তুমি আমার ভয়েসেই এই কথাগুলো শুনতে, এখন তুমি বাড়িতে বসে কথাগুলো শুনছো, ইট ইজ মাই ভয়েস, কিন্তু ভয়েসটা এই ভয়েস রেকর্ডিং ক্যামেরার ভেতর দিয়ে গিয়ে তারপরে তোমার কানে পৌঁছচ্ছে। সো নাও ট্রাই টু কম্পেয়ার যে ক্লাসে বসে আমার ভয়েস তুমি নিজের কানে শুনছো ভার্সেস বাড়িতে বসে আমার ভয়েস ভায়া আ মেশিন তুমি শুনছো। Now the voice remains the same because ওটা আমারই ভয়েস, কিন্তু ক্লাসে বসে ডিরেক্টলি যখন তোমার কানে আমার আওয়াজটা যাচ্ছে সেই সাউন্ড, and compare that with the sound that hearing now, দুটো সাউন্ডের কোয়ালিটি আলাদা, although the sound belongs to me, and therefore আমার গলা থেকে